So, da sind wir wieder. Es kann sein, dass dreh dich mal um, Apo. Okay. Baba. Und war's die letzte? Weiß es nicht. Ich gehe mal raus und wieder rein. Ich hoffe, es ist die letzte. Oder ruf Campbell an. Ja, Campbell gibt mir aber keine gute Antwort. Der labert mich mal voll. Ja, der ist so, Vögel sind toll. Also ich so Vögel mit Bomben. Sowas habe ich schon mal gesehen. Rückwärts! Ja, Nein, Colonel. ich guck mal. Ich bin tot, Colonel. Right. Is something wrong? Rein. Right. Die haben wir alle. Ja, sogar die haben wir es geschafft zu kriegen. Wo wir denn? Ja. Guck, der schafft es auch nicht so gut. Ja, weil es auch nicht leicht ist. Ah, Moment. So, da bin ich wieder. Wir haben immer noch nicht so Oh, er zählt auf die Flagge. Er hat auf die Flagge geschossen eben gerade. auf die Flagge. Jimmer. Ja, wir gucken uns von irgendwelchen anderen YouTubern gerade das an, wie sie es machen. Ich weiß, wo es ist. Ich Wo? sehe es. Ja? Ich sehe es, ja. Ah, okay, sie ist auf. Baller doch nicht die ganze Munition dahin, wo es nicht ist. Okay, weiter. Ja, das ist, Da ist noch einer. hinter den Suns of Liberty ist es. Hinter den Suns steht das. Kannst du bitte auch dahin zoomen? So, ich hab's. Schöne Kiste. Ihr werdet jetzt so einen kurzen, eine halbe Minute Delay sehen, dass es, weil hier ein bisschen Störung war. Ich kann zwar rausschneiden, aber warum die Mühe machen? Ja, und wir bemühen uns. Raiden, I found us a ride. I'm all ears. One of the enemy's Kasatkas. Is it in good shape? Full tank. I'm heading for Shell 1 now. What about that Harrier? It's not on the heliport here. Good. I'll set this one down there then. Can you cover the hostages? They're being held on level B1 in the core. Pliskin, you didn't happen to find any other places where hostages were being held, did you? No, nothing like that. Okay. How many hostages are there? There's a few short of 30. One dead and several wounded. The Kasatka's cargo area will hold 13 max. What about the other Kasaka? I sabotaged it. It can't come after us if it can't get off the ground. We'll have to make 2 trips. Can you fly a Kasaka? I have a pilot who's flown the civilian model, the KA-62 in VR. There's not a whole lot of difference between the military KA-60 and the civilian model. Cleared for takeoff. Raiden, let me introduce you to my partner, Otacon. Otacon? Hey, Raiden. Nice to meet you. Intruders! Over here! Damn! Raiden, I'll talk to you later. Colonel, I need some answers from you. Who exactly is Pliskin and his partner? I know what you're thinking. It keeps coming back to Shadow Moses. And now this Otacon. AKA Hal Emmerich, PhD, a Shadow Moses survivor. Rose? Snake and Otacon both became fugitives after Shadow Moses, wanted for acts of terrorism. An anti-Metal Gear organization. They sabotaged and destroyed countless Metal Gear units throughout the world. And were responsible for the incident 2 years ago that necessitated the construction of the Big Shell. Snake and his partner aren't terrorists. Jack, why are you defending them? I look back on what I've done here so far, and things like training and sense of duty alone won't get you through a sneaking mission like this. Jack, are you okay? You need something higher. I can't think of the right word, but it has to be pure will.
backed up by courage, or ideals, or something like that, I'd stake my life on it. The solid snake that saved Shadow Moses couldn't turn into a terrorist. Maybe that's true, but they went down with that tanker 2 years ago. We even recovered Snake's body. And the DNA test results on the body say it's him. Jack, I know what you're saying, but Snake is dead. He can't be here, not even as this Dr. Hal Emmerich. But that also means that he can't be the terrorist leader behind this thing. I've been waiting for you. A messenger from the Patriots. Where do I know him from? So you're the boss around here? No, not just around here. I'm the boss to surpass Big Boss himself. Solid Snake. No, that is not Solid Snake. What a pleasant surprise, brother. Save it. You brother of mine. Don't say you've forgotten me, Snake. Snake? Right, take cover. Stop impersonating him. Brother, I'm a whole different game from Liquid. That the best you can do, Snake? Did I get it? We're in trouble. It's the Harrier. The world needs only one big boss. I'll drown you fools for interfering. Right. This is the Stinger missile launcher. The Kasaka can't stand up to the Harrier. You have to shoot the Harrier down. Snake, we got company. I'm counting on you.
Fläschchen. Bossfight. Da mal ein. Jetzt muss ich gerade verarschen. Willst du kurz umgucken nach Leben? Ja, da ist eine Ratte. Thank you, old man. Thank old man, that's very nice. Genau, es kann have a different new device. Never seen it. Was ist denn erwischt? Ich hab ihn getroffen! But be careful. Oh, noch mal. Oh, danke, Kollege. Oh, hier unten bist du safe vor seinen Angriffen. Will ich nicht. Nein, nicht gegens Geländer schießen. Du stehst gerade an der Wand. Wo ist er? Wo ist er? Da. Immer auf das Rot auf der Map. Ja, da kommt Punkte nicht mehr. Ah, das ist jetzt die beste Phase. Voll dumm von ihm gewesen. Warum macht er das? Er hat den Boden angezündet, eigentlich wäre ich gestorben. Aber ich hab mich halt, eigentlich muss ich mich hier runterhangeln, weißt du? Dieser Bosskampf ist sehr schwer zu verlieren. Ich werde es wahrscheinlich schaffen, aber es ist sehr schwer den zu verlieren. Du hast ihn unterbrochen gerade in seiner Aktion. Der hat relativ viel Leben, wenn man sich mal an den Hein-Kampf aus dem ersten Teil erinnert, ne? Der Kampf gegen den Hein im ersten Teil, ne? Ja, der war stärker, der Hans. Meinst du? Ich glaube nicht. Das lag aber, ich glaube, das lag mehr an der Der hat mehr Schaden bekommen auf der Heinz. Er macht gerade Dauerfeuer. Wo ist der Ficker, ja? Also, ist mir scheißegal, was der Mann sagt. Was machst du? Auf was wartest du? Ich hab gehangen, dann bin ich hier unten nicht mehr mit Da liegt glaube ich noch eine Ratio jetzt wieder. Oh Gott, hier macht's viel. Ich glaube, du hast dich genau falsch runtergehangen, ne? Das ist nicht viel gedodged, also. Wow. Wow. Dicker, was ist da los? Oh. Weißt du, was ein Spiel ich über Bock habe mal wieder? Fällt drauf. Nein, nicht auf den Helicarrier schießen. Was soll ich denn fangen? Oh, noch eine Ratio. Ah, das für das. Alligator. Das für das Ohne Reggae Scheiß. Brudi. Snake ist einfach der beste Begleiter, den man haben kann. Obwohl, Elizabeth ist auch noch ziemlich geil. Kennst du nicht? Elizabeth aus Bioshock Infinite. Warum ist die geil? Na, weil erstmal, sie kann nicht sterben. Zweitens, sie ist richtig hilfreich, sie gibt dir Items und so, ne? Ja, ich glaube, ich habe mich in den Boden Ich bin genau dorthin gegangen, wo ich nicht hätte hin sollen. Hier unten zu chillen macht, glaube ich, Ja, wenig es Sinn. macht auch keinen Spaß, hier unten zu chillen. Ja, das ist das Wichtigste, es muss Spaß machen, hier zu sterben. Aber jetzt kommt das wieder. Fühle ich hier nicht zu sicher, würde ich mal sagen. Ja, exakt, du wurdest getroffen. Snake hat noch eine Ratio im Mund fallen Ich lassen. weiß. Wo ist sie? Da, auf der anderen Seite, genau. Das ist gut gemacht, Snake. Weißt du, wieso ich Elizabeth nicht so mag? Warum? Weil Elizabeth dir manchmal die unnötigsten Sachen zuwirft. Munition. Nein, ich meine, du stirbst doch bei Bioshock, ne? Wie? Na, du stirbst doch wirklich, du brauchst Leben. Ja. Und sie wirft dir Munition zu. Ach, es wäre doch viel zu easy, wenn sie dir mal ein Leben zuwerfen würde. Ja, tatsächlich treffe ich dich mit einem Lenkraketen, Alter.
Okay, so gut wie erledigt. Wenn den letzten 3 alle triffst, ist er tot. Aber Snake denkt schon wieder voraus. Wütend macht's einer hier, ne? Kriegen wir eigentlich auch halt. Lass ihn. Mute uns, mute uns. There's something coming up. That's Metal Gear! It's already active! They got my eye! Fab! Go! Ha! Hey, what's that? It's running on water. Raiden, you all right? Yeah. How about you guys? Barely managed, but we're all right. The chopper? We need some time for repairs. Oh, The president's all yours. okay. Can I ask you something? What? Are you the Snake? They said you were dead. No, not me. There are still too many things I need to do. Snake, you're a legend, and that's why I need to ask you this. Legend? A legend is nothing but fiction. Someone tells it, someone else remembers. Everybody passes it on. I'm here because I was assigned to this mission, not because I want to. If I could, I'd be out of here in a second. How could you come back to all this? Why keep fighting? There's something my best friend said to me once. What? We're not tools of the government, or anyone else. Fighting was the only thing I was good at, but at least I always fought for what I believed in. What about the DNA results from that body? That was Liquid's body. He and Snake are identical on the genetic level. Liquid? A deception, for our own protection. We stole his frozen body from some organization. Kind of a hassle, though. That's all there is to it. Are you two really an NGO? Insofar as we're a non-profit organization of civilians advocating a cause, yes. The cause happens to be the eradication of Metal Gear. We work on our own, but it's a cause worth fighting for. Why would you stick your neck out for something this risky?
That's the way I used to look at it 4 years ago. I was holed up in the middle of nowhere in Alaska, drinking too much. We have a responsibility to the coming generations, to the world, What responsibility? to keep track of the mistakes we've made as a species. We need to remember, to spread the word, to fight for change, and that's what keeps me alive. You think you can change the future? Nah, I'm not as arrogant as that. What you do isn't grassroots activism. It's more like terrorism. I admit that. But our group, Philanthropy, received some information. A new Metal Gear prototype was being developed here, and terrorists were planning to raid the facility. The information came from a very reliable source. So you're here to... We're here to stop all that. But I also have a personal motive. Looks like the terrorists have his sister in the big shell. We're here on our own, not under anyone's orders. We have our own battles. Otacon's here for someone. I'm not. This is a military mission. Jack, are you all right? Just barely. You almost gave me a heart attack. Sorry, it wasn't intentional. I know that, and I know I need to stay stronger. Say a prayer for me, Rose, so I can come back. You will make it back. I'm with you all the way, remember. That means a lot to me, you know. I'm going to save the data, okay, Jack? Ich beende hier den Part. Jo, Mama. Oh, Fick dich. Metal Gear's already gone active. It's not too late. You can still prevent a nuclear strike by securing the president and preventing password confirmation from taking place. Get to the president. He's in the core section of Shell 2. I'm checking the satellite images. Looks like you can get to the core from the other side of Strut L. The core hasn't gone under yet from what we can tell. Follow the railings down, then jump onto the pipes. The only viable strut in the outer perimeter is the L. That attack just now doesn't make any sense. It's like they have no more use for this place. Colonel, you were monitoring the codec calls. That man was the real Snake all along. Maybe. Maybe? Don't let your guard down with him. Why do you say that? Because they were never a part of the simulation. They're an unknown factor. You can take your simulation and... We're out here, we bleed, we die. Calm down. I suggest that you do, Raiden. Even if that is Snake. That has no bearing on your mission. Colonel, you and Snake used to be on the same side. I don't understand. I read about you and Snake in the Darkness of Shadow Moses. I don't give a damn what that piece of trash said. Do you get me? Irgendwas ist komisch bei diesem Kermit. Kermit. Kermit the Frog. Alles klar, wolltest den Part beenden. Das ist auch ein gutes Ende. Ja. Alles klar. Tschö, tschö. Are you all right?